अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब नाजरीन। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आई एम डूइंग फ़ाइन, मैं भी अच्छे से हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज हम नया दिन देख रहे हैं और हम सेहतमंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं। हमारे अहल अयाल, हमारे फैमिली, हमारे परिवार सब खैरियत से हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हम पहुँचे हैं एपिसोड नंबर 87 पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला सूरत अल-आराफ की वर्स नंबर 41 ऑनवर्ड्स। उम्मीद है कि आपके पास कुरान करीम की एक कॉपी होगी, या तो मोबाइल में या टैबलेट में, या कुरान जो किताबी बाकायदा आपके सामने होगा। इंशाअल्लाह ताला फिर हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे, और कोई भी गलती ना समझ और ना गलत फहमी से हम बचेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, हमारी हर गलतियों को, भूल चूक, हमारी कमज़ोरियों को और हमारे हर नासमझ नादानियों को अल्लाह ताला माफ़ करे, बख्श दे, और हमें आफ़ियत, मग़फ़िरत, रहमत, बरकत का मुकम्मल हिदाया, ईमान और शिफ़ाए कामिल अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। या अल्लाह, जिसके घर में जो भी तबीयत या मतलब तकलीफ़ में है और जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, जो भी इस आज़माइश से गुज़र रहे हैं, किसी भी क़िस्म की कोई भी मुश्किलात, कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत उनके ऊपर आन पड़ी, अल्लाह ताला हम सब को शिफ़ा अता फ़रमाए। हर मोमिनात को, हर मुस्लिमीन को, पूरे कौम, पूरे दुनिया को अल्लाह ताला सुकून अता फ़रमाए, कामिल शिफ़ा अता फ़रमाए, हिदायत और मुकम्मल ईमान अता फ़रमाए। आमीन आमीन। सो इंशाअल्लाह ताला अब हम स्टार्ट करेंगे सूरत अल-आराफ। आई विल बी बिगिनिंग फ्रॉम द वर्स नंबर 41। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फ़ौक़िहिम गवाशिन व कज़ालिका नज्ज़िज़ ज़ालिमीन। उनके लिए जहन्नम की ही का बिछोना होगा और उनके ऊपर उसी का ओढ़ना होगा, और हम जालिमों को इसी तरह बदला देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको मुआफ़ करे, हमें बख्शे, सही रास्ता अता दिखाइए और कामिल ईमान अता फ़रमाए। आमीन आमीन। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया, तो हम किसी शख्स को उसकी हिम्मत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, वही लोग जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि व नूदू अन तिलकुमुल जन्नतु ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। और उनके दिलों में जो कीना होगा वो हम निकाल फेंकेंगे, उनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वह कहेंगे सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये सीधी राह दिखाई, और अगर ये बात ना होती कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी, तो हम हरगिज़ ऐसा ना थे कि हिदायत पाते। बिला सुबह हमारे रब के रसूल हक़ लेकर आए थे, और उन्हें आवाज़ दी जाएगी कि ये है वो जन्नत जिसके तुम उन अमाल के बदले वारिस बनाए गए हो जो तुम करते थे। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबुन नारि अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फ़हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़न क़ालू नअम फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अलज़ ज़ालिमीन। और जन्नत वाले दोज़ख वालों से पुकार कर कहेंगे कि बेशक हमारे रब ने हमसे वादा किया था, वो हमसे सच्चा पाया तो क्या तुमने भी वो वादा सच्चा पाया जो तुम्हारे रब ने तुमसे किया था। वो दोज़खी कहेंगे हाँ। फिर एक ऐलान करने वाला उनमें ऐलान करेगा कि ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत है।
الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ کافرون، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی اور دوزخی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ اعراف والے بھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ الاعراف کہا جاتا ہے کہ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجیے تفسیر قرطبی 7/211۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اعراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ اس تکبر نے فائدہ دیا جو تم کرتے تھے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں ورس نمبر 49 سورۃ الاعراف۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان سے کہہ دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں عطا کر دو۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشے، ہمیں مغفرت عطا فرمائے، ہمیں معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ پوری قوم پوری دنیا کو ہدایت اور نیک حق راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، چنانچہ آج ہم انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنی اس دین کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ان لوگوں اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام
قیامت کا انتظار ہے جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دین کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے کیا کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں جو وہ گھاڑتے رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، مکمل اور کامل دین اور ایمان اور ہدایت، عافیت، مغفرت، رحمت، برکت عطا فرمائے۔ ہم سب قوم پوری دنیا کو اللہ تعالی سکون کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین آمین۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھانپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اسے دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج، چاند اور تارے اس طرح پیدا کیے تھے، وہ سب اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں۔ آگاہ رہو، پیدا کرنا، حکم صادر کرنا اسی کے لیے روا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ تم اپنے رب کو آہ و زاری کرتے ہوئے اور چھپکے چھپکے پکارو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، ہم سب کو بخشے، مغفرت عطا فرمائے، کامل ہدایت، مکمل ایمان عطا فرمائے، ہم سب پوری قوم اور پوری دنیا کو، آمین آمین۔ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کو خوف سے اور طمع کرتے ہوئے پکارو، بے شک اللہ عز و جل کی رحمت احسان کرنے والوں کی قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت مینا سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے، ہمیں بخشے، ہمیں معاف کرے، ہمارے ہر غلطیاں جانے انجانے کو اللہ تعالی بخشے، معاف کرے اور اس کو ثواب میں بدل دے، آمین آمین۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اور جو ستری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار ناقص ہی نکلتی ہے، اسی طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج کے لیے اتنی ریسیٹیشن کافی ہے۔ آج ہم نے ورس نمبر 41 سے لے کر 59 تک کمپلیٹ کر لیے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی اب میں چلوں گی انگلش ٹرانسلیشن کی اور تاکہ ہم اور اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ ہم نے کیا پڑھائی کی ہے اور کہ وہ ڈبل ویریفائی ہو جائے۔
اور اچھی طرح سے ریکنسائل ہو جائے تاکہ کوئی شک شبہ کا گنجائش نہ ہو انشاءاللہ تعالی. ورس 41 سے لے کر 58 تک انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hell shall be their bed, and over them will be coverings of fire. Thus shall we reward the wrongdoers. But those who believed and did good deeds, and we do not burden any soul with more than it can bear, such are the heirs of the garden, and there they will remain forever. May Allah Ta'ala forgive us, and may He pardon us and support us in performing good deeds and practicing proper deen Islam, and may Allah Ta'ala give us complete guidance and iman, complete faith. The blessing of divine revelation may it enter our hearts, our spirit, and our conscience and our minds. Ameen. May we all be able to live with peace, contentment, and mutual harmony in the entire world. Ameen. Ameen. And we shall remove whatever rancor may be in their hearts. At their feet shall flow rivers, and they shall say, all praise belongs to God, who has guided us to this. Had God not guided us, we would never have found the way. The messenger of our Lord brought the truth. A voice will call out to them, this is the garden which you have inherited by your labors. The people of the garden will call out to the people of the fire, we have found that what our Lord promised us is true. Have you too found that what have your Lord promised you is true? They will say, yes, we have. Then a crier shall call out among them, saying, the curse of God is upon the wrongdoers, who turned people away from the path of God, and sought to make it appear crooked, and who denied the hereafter. A barrier will divide the two groups, and on the heights there will be men who recognize each group by their marks. They will call out to the people of the garden, peace be with you. They will not have yet entered, but they will be hoping to do so. And when they turn their eyes towards the inmates of the fire, they will say, our Lord, do not include us among the wrongdoers. And the people of the heights will call out to men they recognize by their marks, what use have your great numbers and your false pride been? See, are these not the people who swore would never earn God's mercy? Enter the garden. No fear shall come upon you, nor shall you grieve. The people of the fire shall call out to the people of heaven, pour out some water on us, or give us something out of that which God has bestowed upon you. But the blessed will reply, God has forbidden all that to those who denied the truth, who treated religion as a pastime and as an idle sport, and whom the life of the world and had beguiled. On that day we shall forget them, as they forgot their meeting of that day with us, for they denied our revelations. And surely we have brought them a book which we have expounded with knowledge, a guide and a mercy for those who believe. Do they wait for the fulfillment of that of which it warns? On the day when that fulfillment comes, those who had neglected it before will say, the messengers of our Lord did indeed bring the truth. Have we any intercessors who could intercede for us? Or could we be sent back to the world so that we might act differently from the way we used to do? They have indeed ruined their souls, and what they invented has forsaken them. May Allah Ta'ala guide us all, may He protect us all. Ya Allah Ta'ala support us in doing the best of deeds and be able to follow the paths of the righteous and the most pious. Ya Allah Ta'ala, Ya Allah Azza wa Jal, Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, please pardon us, forgive us and guide us. We repent upon you, and please accept our deeds, all the good deeds, our ibadat and our services. Ya Allah Ta'ala, give us complete hidayah, the complete faith, complete healing, and the divine revelation, may the light of it enter our hearts. Ameen, Ameen. Protect our souls, Ya Allah. Guide us to the righteous path. All of us, the entire world. Ameen, Ameen. Your Lord is God, who created the heavens and the earth in 6 days, periods, and then settled Himself firmly on the throne. He throws the veil of night over the day, each seeking the other in rapid succession.
It was He who created the sun, the moon and the stars, and made them subservient to His will. His is the creation. His is the command. Blessed be God, Lord of the universe. Call on your Lord with humility and in secret. He does not love the transgressors. Do not spread corruption on the earth after it has been set in order. Pray to Allah with fear and hope. Allah's mercy is close to those who do good. It is God who sends forth the winds as harbingers of His mercy, and when they have gathered up the heavy clouds, we drive them onto a dead land, where we cause rain to fall, bringing out all kinds of fruit, just as we will raise the dead to life. Perhaps you will take heed. Vegetation comes out of good land in abundance by the will of its Lord, but out of bad land only scantily. Thus we explain our signs in diverse ways for those who give thanks. Sadaqallah al-Aliyyul Azim. Alhamdulillah. So we have completed till verse number 58 by the grace of Allah Ta'ala. May Allah Ta'ala accept it from us, and may He forgive us any shortcomings, our mistakes, our error. May Allah Ta'ala pardon us and all of us. Ameen, Ameen. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, truly I am in need of whatever good that you bestow on me. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin waj'alni min ladun lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im wa la tukhzini yawma yub'asun. Ya Allah, bestow religious knowledge, right judgment of the affairs and wisdom on me, and join me with the righteous, and grant me an honorable mention in the later generations, and make me one of the inheritors of the paradise of delight, and disgrace me not on the day when all will be resurrected. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, cause me to land at a blessed landing place, for you are the best of those who bring to land. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ya Allah, grant me the power and ability that I may be grateful for your favor which you bestowed upon me and upon my parents, and that I may do righteous good deeds which may please you and make my offspring good. Truly I have turned to you in repentance, and truly I am one of those submitting to your will. Ameen. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'ash shahidin. Ya Allah, we believe in what you have sent down. We follow the Messenger sallallahu alaihi wasallam. So write us down among those who bear witness. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, forgive us our sins and our transgressions in keeping our duties, and establish our feet firmly, and give us victory over the disbelieving people. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, punish us not if we forget or fall into error. Ya Allah, lay not on us a burden like that which you did lay on those before us, our Lord. Put not on us a burden greater than the strength that we have to bear. Pardon us and grant us forgiveness. Have mercy on us. You are our patron, supporter and protector, and give us victory over the disbelieving people. Ameen. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, bestow on them, my parents, your mercy as they did bring me up when I was young. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultana nasira. Ya Allah, let my entry be good and let my exit be good, and grant me from you an authority to help me. Ameen, Ameen. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayateen wa a'udhu bika Rabbi an yahdurun. My Lord, I seek refuge in you with the whisperings, from the whispering suggestions of the devils, and I seek refuge with you, my Lord, lest they should come near me. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. Only creators of the heaven and the earth, you are my protector, friend, supporter in the world and in the hereafter. Cause me to die as the one submitting to your will, and join me with the righteous.
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, complete our light for us and grant us forgiveness. Verily, you are able to do all things. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, accept this service from us. Verily, you are the all-hearer, the all-knower, and accept our repentance. Truly, you are the one who accepts repentance, the most merciful. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, grant us such spouses and offspring which will be a source of delight for us and make us leaders of the Allah-conscious people. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, grant me the ability to reflect and ponder on, and to understand whatever my tongue reads from your book, Quran Kareem, and to go into the depth of its meanings, and to recognize its wonders, and to act according to it as I live. Indeed, you have power over everything. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my Lord, open for me my chest. Grant me self-confidence, contentment and boldness, and ease my task for me, and loosen the knot, the defect from my tongue, that they may understand my speech. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ya Allah, give us in this world that which is good, and in the hereafter that which is good, and save us from the torment of the fire. رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Ya Allah, avert us from the torment of hell. Verily, its torment is ever and inseparable, a permanent punishment. Evil indeed, hell is as an abode and as a place to rest in. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, increase me in knowledge. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna min al-khasirin. Ya Allah, we have wronged ourselves. If you forgive us not and bestow not upon us your mercy, we shall certainly be one of the losers. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Ya Allah, grant us afiyah in this world and the hereafter, and set firm our feet and make us victorious over the disbelieving people. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, bestow on us mercy from yourself and facilitate for us our affairs in the right way. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Ya Allah, make us not a trial for the folk who are wrongdoers, and save us by your mercy from the disbelieving folk. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Ya Allah, in you alone we put our trust, and to you alone we turn in repentance, and to you alone is our final return. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, let not our hearts deviate from the truth after you have guided us, and grant us mercy from you. Truly, you are the bestower. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, forgive us and our brethren who have preceded us in faith, and put not in our hearts any hatred against those who have believed. Our Lord, you are indeed full of kindness, most merciful. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, forgive us our sins and expiate from us our evil deeds, and make us die in a state of righteousness along with the pious and righteous. Our Lord, grant us what you promised unto us through your messengers, and disgrace us not on the day of resurrection, for you never go against your promise. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, leave me not single, childless, and you are the best of inheritors. Ameen, Ameen. Sadaqallah al-Aliyyul Azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alright, inshallah ta'ala, now we'll be moving on to the du'as. There are certain subject that we were discussing in the previous episode. It is about the prayers offered by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the morning and evening.
In Tirmidhi, it has been reported by Hazrat Anas that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Messenger of Allah, said that whosoever utters these words 4 times in the morning or in the evening shall have complete deliverance from the torture of the hell. Now, which is that wonderful dua? It is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. We are going to say this in the evening. So as Allahumma inni amsaytu ushhiduka wa ushhidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. This means, O Allah, as I enter upon this morning or evening, I call thee to bear witness, and I call the bearers of thy throne, thine angels and the whole of thy creation to bear witness that doubtlessly thou art Allah, that there is no deity except thee, and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may peace of Allah be upon him, is thy servant and thy messenger. Excuse me. In Sunan Abu Dawud, it is mentioned, Abdullah bin Ghanam has quoted the Prophet of Allah as saying that whoso uttered these words in the morning would be saying that whoso would be paying the debt of gratitude due from him to Allah during the whole day, and whoso uttered them in the evening would be paying the debt of gratitude due from him during the whole night. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak lakal hamdu wa lakal shukr. This means, O Allah, the blessings bestowed upon me or any other of thy creatures are from thee. Thou art alone and had no partners. For thee is all praise, and for thee is all gratitude. In Tirmidhi, Hazrat Ibn Umar has narrated that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never omitted to say this prayer in the morning and in the evening. Which is that wonderful prayer? It is, Allahumma inni as'aluka al-afiya fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. It means, O Allah, I beg of thee safety in this world and in the hereafter. O Allah, I beg of thee forgiveness and safety in my faith, in my worldly affairs, in my family and in my wealth. O Allah, cover my defects and convert my restlessness into peace. O Allah, guard me from my front and from my rear, from my right and from my left, also from above me, and I seek refuge in thy forgiveness, in thy greatness, lest I be mortally attacked from beneath me. Alhamdulillah, Ameen. But the Messenger of Allah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is reported by Hazrat Abu Darda to have said that whoso utters these words at daybreak will be safe against all mishaps till evening, shall be safe against all misfortunes, and whosoever says in the succeeding time will be safe against all misfortunes till dawn. One day Abu Darda was told that his house had caught fire, but he would not believe and asserted that Allah Ta'ala would not allow such a thing to happen because he had been repeating these words according to the instructions of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, what is that beautiful verse? May Allah Ta'ala enable us all to learn, understand and follow this beautiful deen. Ameen, Ameen. Allahumma anta rabbi wa la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. This means, O Allah, Thou art my Lord, there is no God except Thee. In Thee have I reposed my trust, and Thou art the Lord of magnificent throne. Whatever Allah's wills takes place, and whatever He does not will never happens. There is neither might nor power but in Allah, the Exalted and the Magnificent. I know that Allah Ta'ala is all powerful and that His knowledge comprehends everything. O Allah, I seek Thy protection from the mischief of my own self and from the mischief of every creature, whose forelock is in the hands of my Lord. Verily, my Lord is on the right path. Ameen, Ameen. Sadaqallah al-Aliyyul Azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, we have been able to complete so many zikr askar
and Quran Kareem, alhamdulillah. May Allah Ta'ala accept it from us, and may He always be pleased with us. May Allah Ta'ala prevent us from doing any sins and mistakes and error. Ya Allah Ta'ala give us the strength to follow what is right and that which is beneficial for us, and may Allah Ta'ala forgive us for all our sins, past and future. May Allah Ta'ala prevent us from doing so. May we be able to do more and more good deeds which should be easy upon us and be favorable and most acceptable by Allah Ta'ala. Ameen, Ameen. May we always be free from riya, yani show off, fawahish, dirt, any kind of bad, ill acts, zina and lying, gossiping, slandering and misinterpreting what anyone speaks, and then gossiping, spreading rumors and false tales. Ya Allah, na'udhu billah. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. May Allah forgive us from all this and may Allah Ta'ala protect us from such ill things, ill acts which is not moral and unethical and unacceptable, illegal and prohibited. May Allah Ta'ala grant us all that is halal, acceptable, tayyib, which is for us, and may we be pleased with it also. Ameen. Inshallah Ta'ala, now I will be reciting Allah Ta'ala's names. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. He is Ar-Rahman, Ya Ar-Rahman. Allah Ta'ala is the exceedingly compassionate, the exceedingly beneficent, the exceedingly glorious, gracious. Allah is Ya Rahim, the exceedingly merciful. Ya Al-Malik, Allah is the King. Ya Al-Quddus, Allah Ta'ala is the holy, the pure, the perfect. Ya As-Salam, Allah Ta'ala is the peace, the source of peace and safety, the savior. So you remember, this is our top greeting in Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is Allah's name. So we have to be more careful in order to spread peace. We must say salam, and of course we must not forget to reply and respond to the salam. Yeah, that's very important. May Allah Ta'ala forgive us our sins, any mistakes known and unknown, and may Allah Ta'ala grant us the hidayah and complete iman and taqwa, tawakkul, piety, chastity, modesty and humility, and may we be all able to follow our deen, Islam and Sunnah in a beautiful way. Ameen, Ameen. Allah is Al-Mu'min, Ya Al-Mu'min, the guarantor, the affirming. Ya Al-Muhaymin, Allah Ta'ala is the guardian. Ya Al-Aziz, Allah Ta'ala is the Almighty, the invulnerable, the honorable. Ya Al-Jabbar, Allah Ta'ala is the irresistible, the compeller, the lofty. Ya Al-Mutakabbiru, Allah Ta'ala is the majestic, the supreme. Ya Al-Khaliq, Allah is the creator. Ya Al-Bari, Allah Ta'ala is the evolver, the fashioner, the designer. Ya Musawwiru, Allah Ta'ala is the fashioner of forms. Ya Al-Ghaffar, Allah Ta'ala is the repeatedly forgiving. Ya Al-Qahhar, Allah Ta'ala is the subduer. Ya Al-Wahhab, Allah Ta'ala is the bestower. Ya Al-Razaq, Allah Ta'ala is the provider. Ya Al-Fatah, Allah Ta'ala is the opener, the victory giver. Ya Al-Alim, Allah Ta'ala is the all-knowing, the omniscient. Ya Al-Qabid, Allah Ta'ala is the restrainer, the straightener. Ameen, Ameen. Sadaqallah al-Aliyyul Azim. May Allah Ta'ala grant us afiyah, maghfirah, rahmah, barakah, best of health, complete hidayah, complete iman, and shifa and soft heart, and a beautiful the noor which must reflect from us. Ya Allah Ta'ala, beautiful heart, beautiful mind, beautiful souls and beautiful feelings. Ameen. May Allah Ta'ala forgive us our sins. May Allah Ta'ala forgive us, our family, our parents and all our near and dear ones and the entire nation and the entire world. May Allah Ta'ala improve the humanity and promote it in the entire world. May we all be able to live with mutual understanding, respect, agreement and love and compassion. Ameen, Ameen. May Allah Ta'ala give us all that is tayyib and in our luck, in our qadar, and may Allah Ta'ala abstain us from all that is wrong and not acceptable for us. May Allah Ta'ala forgive us all and give us shifa kamila, hidayah and iman mukammal. Ameen, Ameen. So take care of yourselves, dear viewer, and all under your care. Eat well, eat healthy, eat on time and sleep on time. Pray all your namaz 5 times a day with your all sunnah, don't forget, with all your zikr, askar, tasbih, and whenever possible after fajr, half an hour after the fajr namaz, you can pray duha, 2 rakat duha. This is very good. It is a form of sort of charity from on behalf of all your joints. It is best. It has many benefits right now. Inshallah Ta'ala, I will cover about it in some of my episode. Duha Salah is excellent. It is keeps you away from stress, pain and
depression, and any kinds of mishaps. Allah will protect us from it. All the namaz is great, but duha namaz is also very good. Our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has advised us to do duha namaz, to fast twice a week, Monday and Thursday, or at least the 3 days of the lunar Islamic calendar, the Lon Abiyad, you say Lon Abid, the white days, 13, 14, 15th of the Islamic calendar. And Allah Ta'ala and the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam also advised us to complete our salah for the day by praying witr. In the night after Isha namaz, you should complete it by witr, yeah. So let's do our best, inshallah ta'ala. First of all, Allah sees what is in your hearts. When you have the niyat, inshallah ta'ala, there will be a way, and Allah ta'ala will pull you up. Alright, so take care. I will see you in my next episode. Until then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.